Leswi swo ke ihlangana kambe madyambu siku ra namuntlha tanihi ntolovelo vele a hi yimela leswaku mi fika enakala ku mi fikini hi ndlela leyiwani hi kota ku va swa ku hi sungula nongonoko lowani ni tshemba se mi swi toloveli ku ri no nkarhi walowani vele se swi 8 o'clock eka siku ra namuntlha madyambu siku ra namuntlha tanihi ntolovelo hi hlangana na n'wina eka ndhawu kwihi na kwihi laha mi nga hi languta mi ri kona ka siku ra namuntlha vele hamixeweta ka ha ri perile mativa na khensa ku va swa ku ri hi khensa seketelo mi hi komba ka wona vele madyambu man'wana na man'wanyana loko hi fika laniwani mi fika mi hi komba ka kunene ma hi seketela vonani hi minete yin'we ntsena njhe hi se hi fike kwini 114 wa vanhu leswi va nga ti va nakutini ha khensa swinene ngopfu muchini u bomba amazing kunene na ku vona vele Lawrence Lebeibi na ku vona Hilda Mavunda na ku vona swinene ngopfu kasi ke un'wana nakambe Ntshunxeko Masingi Pilato ha khensa swinene ngopfu hi vuye nakambe ka Facebook ya wena ka siku ra namuntlha madyambu siku ra namuntlha hi languta timhaka ta rihanyo timhaka leti ti khumbaka swi va khathaleka ku ri wa xisati kumbe va xinuna kambe ke emakumu ka siku hinkwerhu ka hina hetelela hi dyondzini xikokomelonkulu i ku aka rixaka na ku dyondzisa na ku endla na ku twisisa mhaka swa hakunene vele leswi swi endlaka swi va ka swi mi pfuna swinene ngopfu tanihi ntolovelo hi na Dr. Labani Van King Khwatla Murivirisi hi mi tisela vona ka siku ra namuntlha hi ndlela leyiwani vele ka ri ku ri ti 17 December 2020 Dr. Emma Mbokota hi va lava se va mi vona dokodela se a mi n'wayitela manje i nkarhi lowu a mi fanele mi n'wayitela perile dokodela perile Brian ni tshemba ku na magayisa ya sungula ku fika kaya ya a ni nkarhi wa woho weekend leyi ku ta ti ta va ti kha ti duma ti-gramophone va kona mara ka lembe ri dokodela magayisa hi vona hi N1 a ni ri hi le kusuhi na yo hi vona ti-toll gate hi vona hi ti-toll gate so mundzuku ta swi vona serious a hi kumbexana ku na mintirho ku na mali swi vula ku ri na mhaka ya ku hunguteka ka mhaka ya nkhuluko wa magayisa ya vuyela makaya swi nga va na ku hambana ka lembe leri hambi ku tani dokodela kumbexani a hi ngheni ka nhlokomhaka ya siku ra namuntlha leyi yi langutaka ka timhakeni ta female infertility laha hi langutaka mhaka ya ku va swa ku ri hi la ku twisisa ku ri hi va hi languteni la dokodela i mhaka ya ku va munhu a nga veleki hi loyi wa xisati kahle kumbe hi languta matlhelo hinkwawo yi tlhantlheni kahle mhaka leyi infertility hi loku a couple va tsandzeka ku va pregnant ivi va kuma n'wana. Okay. So inability ya ku conceive or inability ya conception and then va kuma n'wana because munhu a nga conceive vana ivi somewhere ku va na miscarriage so that person a nga na infertility una the condition leyi hi vulavula yona a week or 2 ago ya pregnancy losses. So infertility it's inability ya ku munhu a tsandzeka ku conceive leswi vulaka ku the process ya ku mbewu ya xinuna na tandla ra xisati swi tsandzeka ku hlangana swi endla n'wana i infertility. Hi vulavula hi vanhu mambirhi la dokodela kumbe hi va hi kombe munhu un'we hi rintiho a hi kombi munhu un'we hi rintiho hi ku loyi a nga biha mirini a nga tiviwa no ni Maria ntsena. Amen dokodela. Anybody else ku fanele ku va na mbewu ya xinuna na tandla ra xisati ene ku ri swi leswi swi kota ku hlangana hi fanele va hi twisisa physiology na leswi ya munhu wa xisati na physiology ya munhu wa xinuna. Tandla ra munhu wa xisati ri va available hi cycle just for 2 days. So 2 days leyi loko vanhu a va yi tiva mani ta va hava ntirho. A va yi tivi dokodela hi ku a yi fani ka un'wana na un'wana each and every person is different hi ku each and every woman has got their own cycle so cycle ya ma-twin a yi fani ene loko ho hlamusela ku cycle hi vula yini
loko hi ku cycle vula from siku ro sungula loko munhu a vona masiku ivi a vona masiku ya hela ivi a qhuveka ku nga ri na nchumu until a day before ku sungula man'wani masiku. That's the cycle. Yeah. Right? Laha ka ku vona masiku hi leswi hi swi vitanaka period. That's why ku ya nkarhini. So loko ho sungula kwalaya ku a normal period it's 5 plus minus 2 days. Which means it can be 3 days, it can be 7 days, and it can be anything between. Look, is ever more than 7 days is abnormal. Yeah. Look, even less than 3 days is abnormal. So period look irregular. Yeah. Na cycle irregular. Swi komba ku munhu walowo wa xisati u le ku produceni ka matandza. If you remember earlier on hi vulavule hi ku munhu wa xisati loko a beburiwa a ri na a certain number of eggs. Yeah. About 700,000 ya tshame le ka marhanga. And then every cycle ku mature yo karhi 1 or 2 or 3, and then by the time ku fika menopause loko se ya herile matandza lawa ka ha ri na n'wana, and then the ability to fall pregnant ya fail. So ku ri munhu wa xisati a kota ku va pregnant ku laveka swa 4 ku swi va swi tshamisekile. 1, ku fanele ku va ku ri na ability ya ku munhu waloyo u produce matandza regularly, meaning every cycle. Yeah. 2, the womb kumbe xivelekelo xi fanele xi va xi ri normal, xi tshamisekile. 3, machubu ya fanele ya va ya tshamisekile ya ri normal. And 4, ku fanele ku va ku ri na mbewu. So swilo leswa 4 leswi swi fanele swi va swi ri aligned hi nkarhi wun'we. Se loko wo swi cheka kahle khale loko ka ha ri na magayisa, hayi magayisa ya sweswi, ka ha ri na magayisa lava a va vuya kaya kan'we hi lembe. Ti-birthday ta vanhu vo tala ti ri ta September. Swi vangiwa hi mhaka ya ku va vuye hi Good Friday. Va vuye hi December. Hi December, oh yes. Se lava nga beburiwa hi va September, middle September, early October, i ti-product ta khisimusi. Okay. Se lava beburiwaku hi va January kumbe February, December na January i ti-product ta Good Friday. Twanani mara kuna swilo leswi swi nga kombaka ku ri munhu loyi wa xisati loyiwani, ti-signs leti nga kombaka leswaku ri munhu loyiwani a nga va a ri infertile, swi nga va swi ri kona swikoheto sweswo kumbexani hi ta swi vona loko nkarhi wu karhi wu famba? All right, we only say ku munhu u infertile loko a couple, swi vula ku lava va nga tekana va tshamaku swin'we, after 2 years kumbe after 12 months of what we call regular intercourse. Yes. Look, after 12 months yaleyo ku va ku nga ri na n'wana, then hi ri va infertile. Khale a hi ku 24 months, a hi ku 2 years. Yo hungutiwa nyana sweswi hi ku magayisa va ha talanga. So now look, hi ku regular intercourse hi vula yini? Yeah. Hi vula ku at least every 48 hours kuna sexual contact where there is ejaculation into xirho xa xisati. Yeah. That's number 1. So loko munhu va tekanile va tshame swin'we va nga tirhisi swo kunguhata, and for 12 months va hlangana ku nga tirhisiwi majazi kumbe anything, ivi va tsaneka ku conceive, then we can then say ku i diagnosis ya infertility. Hi lo diagnose ku va na infertility a hi si tiva ku
swi vanga hi yini. The next step i ku kuma ku what could be the cause. And the first cause leyi lavaku yona leyi nga easy ku yi kuma i ku cheka mbewu ya munhu wa xinuna. But that's the most difficult thing to do because vanhu va xinuna va chava. Va chava ku kamberiwa mbewu liya hi ku va hleketa ku loko ko kumeka ku na something wrong ka yo va hleketa ku vununa bya vona byi herile a va nge hi tekiwi serious. Va nge he tekiwi va ri n'wanuna or something like that. Kumbe va chava ku leswiya kwale va nga te va siye n'wana koho swi nga kumeka ku a hi wa vona. Wa swi vona. Wa swi vona. So it's the cheapest test, it's the easiest test, but it's the most difficult ku yi kuma. Hikuva vanhu va xinuna vo tala a va so ko tala vavasati then suffer hi ntungu lowu va ri voxe. And then hi vona va famba va ka dokodela loyi va ya ka loyi va ya ka loyi. And the problem ya ku cincacinca va dokodela yi hlupha hi ku mutatu wa loko hi hlamusela ti-investigations ku hi endlisa ku yini. It's a stepwise manner ku hi sungula hinkwerhu hi sungula ka step 1 hi hela ka step so loko u ta ka mehe ni fika ka step 2 ivi u hatla u hela mbilu u ya ka un'wana u ya sungulela ka step 1 loko a fika ka step 2 se u hele mbilu so wehe wo tshama kha u helela ka step 2. And the longer a tshama a nga vi pregnant then u va na chance ya ku nga sungula ku mila swilo leswiya hi nge ti-fibroids hi te hi ta vulavula hi swo siku rin'wana. Kambe doc loko swo endleka kuma sa ku ri hi nkarhi waluyani wo ya masangweni ku va ku ri na leswi hi nga swi vulaka ku twa ku vava kumbe yona pain sweswo a hi swin'wana swa leswi kombaka ku ri ku nga va ku ri na infertility hi ka mani loyi. No, it doesn't say ku na infertility. It may say ku na something lexi nga vanga ku infertility. Oh yes. Right. So for example, the most common thing, and let's dispel this myth. Amakaya ko tala loko wansati or a young girl are na severe menstrual pains. Va ri xilumi. Both va ku hey lo ta hlupheka ku bebula nge bebula. But the truth of the matter is actually there are two types ya menstrual pain. Kuna menstrual pain ya normal le hi vitana ku primary dysmenorrhea leya ni nga hlamusela la swi tiku no ku leswi tisaka so ku rhanga pain ku ta ngati ku hela pain ku hela ngati in that order. Leya yi komba ku once mhani waloye u le ku produceni ka matandza ka that cycle. So that's a normal one. Ya abnormal hi leyi u kumaka ku na loko se ngati yi herile that pain continues or yi va kona even na loko ku nga ri na ngati. Now yi nga vangiwa hi leswiya hi nga swi vula hi nge te endometriosis at some point. Leswi swi nga ku nyika ku severe pelvic pain. So maybe next time loko hi vulavula hi pelvic pain ka lembe lerintshwa hi ta deala na swona. But maybe I nangutiseni ku hi dismissile ka munhu wa xinuna ku hi rhanga hi kambela mbewu ya xinuna loko se yi ri normal then hi ta ka munhu wa xisati. And then we start looking for specific things ka munhu wa xisati. One hi fane hi loko u ta le ka office u ya ka office ya dokodela whether hi gynecologist ku na swo karhi a nga kota ku swi vona hi ku kambela ku na swin'wana a nge koti ku swi vona. For example a nga kota ku vona ku xivelekelo xa wena xi koho xi normal kumbe xi na ti-growth na fibroids na ku maraha ya koho ya normal kumbe ya na ti-cyst na. Mara a nge swi koti ku vona e tube ra normal hi ku ra normal tube ritsongo loko u ri vona ri abnormal. So a nge koti ku and a nge koti ku byela ku tube rero ri blokekile kumbe a ri blokekanga. Phindani futhi loko u ri vona ri abnormal loko a nga ri voni swi vula ku ri ri normal. Most probably ri normal but swi nga endleka ri ri na small block ri nga va ri lo blokeka hi swin'wana na swin'wana. And the most common things leswi causaku blockage ya ma-tube it is sexually transmitted infections. Hi vulavule hi pelvic inflammatory disease the last time, endometriosis, probably na tuberculosis and ka
sexually transmitted infections, the most common one is chlamydia. Yeah. Leyi banga ku sweswo. So dokotela nge swi koti in his office ku byela ku matube ya pfulekile ma ya pfulekanga. To do that u fana endla one of two things. Khale a endla ti-x-ray. Okay. But those x-rays are very painful and uncomfortable. So endli sweswo because swi uncomfortable and swi pushela certain things from ka nomo wa xibelekelo inside into the womb. So masiku lawa hi endla va ku yisa theater va endla something va nge laparoscope. Va boxa nyana laha hansi ka nkava hi hoxa telescope and then we can look inside. Mi hoxa camera kahle kahle. Hi hoxa camera, yes. Then we can look inside, we can record a video, we can take stills, and we can then be able to inject. Leswi injecta ku hi vona matube ku that dye ya huma. Loko ku ri na ti-fibroids, ku ri na ti-adhesions, we can actually treat them. So that's what these days va swi vinaku ku i minimal access surgery, n'we mi swi vitanaku i robotic surgery. Naswo u nga mi si heta ka mhaka leyi kambe loko swo endleka the menstrual color will be dark or what we call pale, can that also swi hoxa xandla ka timhakeni ta leswi hi vulavulaka hi swona swa ku va ku ri na mhaka ya infertility eka mhani loyiwa? Okay. Menstrual fluid. Yes. Ho swi vitanaku i ngati simply because the color is red mara a hi ngati. A hi ngati ne? A hi ngati. I yini dokotela? A hi tirhiseni analogy liya ya mucato wa Xinghezi. Yes. A ni ri mi nghena va nghena a kerekeni va cata and then loko va huma va ndleleriwe carpet. Yes. A ni ri. Yeah. And then from the carpet then they go into a bridal chamber n'we mi ri mi ya ka honeymoon. Yes. In that bridal chamber, it must be conducive for the two of them to consummate their marriage. Right? Se loko mbewu ya xinuna na tandza ra xisati swi hlangana ka tube. Yeah. Swi fane swi famba through the tube swi nghena le ka xibelekelo. Ka xibelekelo lexi ku va ku ri na lining leyi se yi nga prepariwa yi kukumuke nyana nge ti carpet ya soft. Wow. Where the pregnancy yi fika ku yi tshama koho ivi yi sungula ku damarhela. Se loko pregnancy yi nga vi kona carpet liya yi fane yi cleaniwa n'hweti na n'hweti. Se leswiya swi humaku hi nge menstrual period i carpet liya yi cleanekaku yi huma. That's why swin'wana swa kona loko swi huma swi ti komba ngeti i rivengo nyana. A hi ngati. Se loko se that's why hi ku loko menstruation yi va na ti-clots. Yes. Yi abnormal. Hi ku loko se yi va na ti-clots se yi na ngati. Yi abnormal. So the color ya menstrual fluid. Yeah. Yes, loko ku ri na ngati ka that menstrual fluid yi va overnight yi cinca color from light red or bright red to dark, sometimes to even brownish and sometimes to black. And va ta ku byela vo tala va xisati loko towards the end of the periods ta vona va pfa va huma a brownish, va vona ngeti va huma a brownish discharge which has got a nasty smell. Wow. So but a menstruation loko yi ri regular yi ta every cycle yi ri normal yi nyika indication ya ku swilo anatomically swi ti komba swi tshamisekile. Yeah. Right. Then you'll realize we're focusing on ka tube because that's the biggest problem ka vanhu va ka hina. Then kuna a problem ya ku marhanga ya zama ku humesa tandza mara ri humi. Kambe marhanga It ovaries. The ovaries, yes. The ovaries, yes. Okay. It ovaries. So ku ovaries ku na matandza. Yeah. Hikuva a ni ri matandza ya tshame ndzeni ka
ka the ovaries. Okay. Ya le ndzeni ka the ovaries. Yes, So the okay. ovary releases the egg. So iranga ri fumba rerini. So every time ku humesa a few. Now nkarhi wun'wani ra zama ku humesa switsandza. Hi mhaka ku tihormone ti va ti nga ri balanced. And the most common condition ya koho va yi vitana ku i polycystic ovaries. Yeah. And vo tala vanhu va koho swi associated na vuvabyi bya chukela na leswi hi swi vitanaka i metabolic syndrome kumbe syndrome X. Mara kwalani So there's a lot of Mara kwalani so swi vula ku ri can we have the underlying conditions tin'wana leti endlaka swi ri munhu a nga koti ku esa ku ri a nga biha mirini ti kona ti conditions ta muxaka walowo leti fambelaka timhaka ta rihanyo hi ndlela leyo. Yes, I mean ti tele. Yeah. And the funny thing is ti tele, but they need to be very severe. I mean, even in the midst of a famine where there is no food, women still fall pregnant. Exactly. Yeah, David. So they need to be very severe for them to disturb the process of procreation. I think that process of procreation is protected in such a way that things need to be extremely severe for it to be interfered with. Wow. Okay. Yeah. So a condition yofana na polycystic ovaries and vanhu vo tala va lava nga na condition yaleyo within the family ku nga ku ri na vabyi bya diabetes ba nyuherile nyana mirini va na an oily skin va karhata hi acne van'wani va na a little bit more testosterone than the average woman va na malebvu nyana the head distribution ya vona yi tikomba va vonaka va ri na head distribution ya xinuna ku vanhu va xisati head distribution ya vona in the pubic area ya hambene na ya xinuna. Okay. Yi tlhantlhanyana dokodela katsongo yale. Munhu wa xisati the head distribution yi endla an upside down triangle where the base is on the top and the apex is at the bottom. So ka layini so misisi leyi a yi fiki laha ku nga na nkava. Oh. Yes. So kuna lava se yi sungula ku tshunela laha ku nga na nkava se va hi suit. It means vana slightly more testosterone than the average woman, and that testosterone loko yi tele ngopfu you cause an imbalance, and then it's difficult for the ovaries to produce their eggs every cycle. Oh, okay. You see, so just that chemical imbalance can create the problem. Toda kuna mhaka yin'wana ya ni hisa nyana yin'wanyana ni tshemba vo tala nga va yi va khumba mhaka ku va sa ku ri ku ba nkarhi xiyimo a hi swi tivi ku na ku va ku ri mhaka yini minkarhi yin'wanyana swi hambana swa vutomi dokodela swi va ku swi tika u kuma munhu a endla abortion hi ku phindaphinda swi hetelela swi nga swi hoxa xandla njhani ka mhakeni swa ku ri loko se nkarhi wu fika swa ku a va ku u tsakela ku va na n'wana swi tika kumbe ko va milorho leswi hi swi twaka minkarhi yin'wanyana swi nga hetelela swi khumbini mhaka ya ku va swa ku a nga ha kuma n'wana loko a se n'wi tsakela hi nkarhi wolowo. Brian, problem ya ku humesa ndzhwalo yi ya hi ku xo sungula munhu loyi a humesaka ndzhwalo reason ya ye i yini. Mi vula murhwari wa ndzhwalo. Yes. Okay, yes. Right. A ni ri loko a hi vulavuli hi ti miscarriage sweswo. Yes, hi vulavula hi loko munhu a terminate pregnancy. Yes. Yes. Number 2 swi ya hi ku loko va terminate va tirhisa yini. Okay. Is it done legally at xibedhlele at clinic in the way it's been prescribed? Number 3 swi ya hi ku loko va endlile do they get infections now after that? After, okay, yes. Right. And number 4 swi ya hi ku the mental status xa munhu waloye loko se a lava ku kuma n'wana xi yime kwihi. Na ma ni hlamusela each one of those. Good. Even though government yi endle ti-service ta ku susa mindzhwalo ku tiva available for everyone, still vanhu
va haya leswi nge hi le back street va teka ti-phone number ka ti-billboards ka mapala ya le patwini va haya kwalaya to have these things done by people who were never trained, and the risk ya ko I ku va riska ti-infections na ku va nga lahlekeriwa hi swivelekelelo. That's first problem. Second problem I ku loko u endlile ivi ku va na ti-infections teto ti nga bloka machupu. Third issue ku loko u endlile ivi deep down in your soul na le mbilwini ya wena u tisola, meaning ku a wu zange u khanseriwa kahle before ivi u tisola, that mental issue yi ta ku karhata when you want to fall pregnant, because u ta tshama u kha u hleketa ku kumbe a ko va the last one luya. A ku nga na so a decision ya ku susa ndzhwalo, it's not something that people must take lightly. Hiku the after effects though to go, make no mistake. May I understand the issue ya ku why government a pfumelela ku a endle nawu ya ku vanhu va kota ku susa ndzhwalo in a safe place. Hi mhaka ku way back before 1996, the number of young black women lava ava lova kumbe va lahlekeriwa hi swivelekelelo hi mhaka ya ku susa mindzhwalo in an unsafe manner, ava tele ava chavisa. Wow. So, and that transcends beyond any we can say should transcend beyond any moral discussion, because at the end of the day they were dying, and then and then we can argue as to whether that is something that should happen to a young innocent girl. Wow. And Okotala, it was young little girls, 13-year-olds, 14-year-olds, who had a lot of potential. Mistake, yeah. But decision ya kususa ndzhwalo, it needs to be taken seriously, but it's not something that needs to be taken lightly. Wow. Look, Mona decide because in the long run, there might be a number of people who are struggling to fall pregnant, not because there's something wrong. It's simply because look, uri ungari settled lamhleketweni, or forever under a worry or a depression of some sort. Your reproductive system will not function, and it will not function properly, because the hormones are chemicals. They are controlled by certain things in your brain. Wow. Abisilongolo xindokodela mi kumta swithanhla hi xin'we ntshemba mi lo swi gecha hi ndlela liyani ntswe mi khumbe mhaka ya ti-hormones. Loko ku ri na hormonal change emirini wa nsati loyiwani swi nga hoxa xandla ka timhakeni ta ku va swi tika ku va biha emirini? Yes, that's a much bigger issue, because just in case you may not know, menstruation ya munhu wa xisati yi controliwa from the brain through through an organ called the pituitary gland. It's a small organ that sits in the base of the brain. You produce these hormones. Anything that disturbs the production of those hormones from that part of the brain will interfere na fertility ya munhu. That's number one. Any hormone leyi u nga ta yi teka from the outside, where regardless ka ku u treata yini, loko yo interfere na what we call FSH na LH production, yi ta interfere na ability ya wena ya ku va pregnant. Wow. The most common one I hormone yin'wana va nge i prolactin, leyi ku nga yo yi humesaka mafi. Loko yo va yi ri koho hi nkarhi loyi nga fanele ku va kona munhu a nga ri ku mamiseni, that hormone yi stopa ovulation. That's why loko vanhu va mamisa, so loko wo ri langusa khale
vana ava spaceiwa hi 2 years ku vana va mamisiwa 2 years after 2 years loko mhani va tshika ku mamisa a ku khoma rin'wana khwiri so a ku ri yo form ya contraception ku a ku nga ri na yin'wana yeah dokotela a hi languteni mhaka ya malembe ni tshemba va tala va nga va na ku tsakela ngopfu mhaka ya malembe yi nga hoxa xandla ka timhakeni ta ku ri swi tika ku va munhu a nga biha mirini ku na malembe yo karhi hi nga langutaka yes look the childbearing ages are generally regarded as from the age look hi ku childbearing hi vula ku where a person can fall pregnant yes not where the person must fall pregnant okay yeah anytime from the ages between 15 and 45 that's childbearing age 45 doc yes now Well, I will tell you yes now we say 45 himaka ku menopause can start anytime from 41 to 51 okay so the younger you are the easier it is to fall pregnant but look say 135 or 38 it becomes more and more difficult to fall pregnant matandza lawa ya se ya hunguteka so ka munhu wa xisati your clock yi determine hi menopause whereas ka munhu wa xinuna a ku na clock hi ku every 72 days there's new sperm that's formed 72 days 72 Yes. hours what 72 hours or days 72 days days okay yeah there's new sperm that's formed so the oldest sperm ka munhu wa xinuna it's 72 days old mi nga rivali vhele ku kuma vuxokoxoko byin'wana loko mi lava ku kuma dokodela hi ndlela yaleyo vhele mina va ni kuma vhele ka DJ Brian Ricotta Facebook Twitter na Instagram ku fana sweswi mi nga yi joyina kwalano vhele mi nga ka Facebook ya hina kasi ka handle ka swona vhele dokodela va kuma kahle eka www.hwcw.co.za hi ndlela leyo vhele mi ta kuma vuxokoxoko bya vona hinkwavo nkarhi lowu onge manje dokodela loko kumbexana ku nga salangi swin'wanyani hi khumbini mhaka ya malembe hi ndlela liyani ni vona onge se nkarhi wa swa ku hi teka swivutiso swa vayingiseri loko va hi tsalerini a hi sunguleni hi hlangana na Precious Ngoveni Precious vona dokodela is it possible that one can develop cervical cyclage after abortion what is that cyclage a ni swi kuna Okay. marito lama no yeah she's made a mistake Yeah. ala ku tiva ku is it possible ku munhu anga developa cervical incompetence after an abortion oh yes and then loko ri na cervical incompetence he treat a cervical cerclage oh cyclage oh tona xilungu Yes. dokodela loko lembe ri hela la mi nge hi ni heli nchumu so cerclage is itsunuka hi vulavule hi cervical incompetence hi ku munhu loko a ku onhaka ndzhwalo around vo 16 weeks ku ya le henhla le ku va ku ri nomu wa xivelekelo wu nga weak so that's cervical incompetence right so loko yi ri koho cervical incompetence hi treata hi cerclage and cerclage ku hoxa xitichi laha hi xi boha throughout the pregnancy ivi ya xi tsema at the end of the pregnancy wow Precious is asking an important question and that's true yeah hi ku repeated and we must be clear repeated terminations hi mhaka ku nomu luwa wa xivelekelo wu dilatiwa unnaturally it can become weak ivi munhu waloyo a hela a ri na cervical incompetence okay and then se aba pregnant loko a ku 4 months swi hohloka yes all right karabo Ramolefo uri how many times can a person do suction termination or vacuum aspiration vastiva xilungu vanhu lava dokodela mina hayi ayane va ri va nga swi endla kangani dokodela i yini swi vulavulaka swa kumbexani mi nga swi hlamula xivutiso what is vacuum aspiration I think Brian kuna yeah ina ntungu la kaya yeah our people have got all reasons why va nga tirhisi ti-contraceptives and tin'wani ta koho ti vanga hi vavanuna lava nge loko n'wansati a tirhisa ti-contraceptives va vabya which is false
Okay. It's false. All right. Once ati a nge nwe contraceptive leyi endlaku a nga produce tandwa ku nga vi pregnant ivi ku ya vabya n'wanuna. It's not true. Va ri Right? tinyonga dokodela hey va rila vavanuna. No. They must find other reasons, because when Yeah. those women are pregnant, the same men run away and they don't look after these children. True Now, that. the poor women now are put in a corner where they are forced not to use contraceptives, and look very pregnant. Then they have to terminate. Then they use termination of Eish. pregnancy as a contraceptive, and Which is more dangerous. that is the problem. On top of that, kuna lava va nga tirhisi contraceptives, va va ta tirhisa this thing called the morning after pill Hey. as a contraceptive. Shatera sho. Well, if people knew the physiology of how it's supposed to work and how often it fails, maybe they would understand. It's not worth the try. And I'm saying this because I usually say to young women, look, a contraceptive is to protect you from falling pregnant. A condom is to protect you from getting a sexually transmitted infection. Use both so that when one fails, the other one works. Oh. Okay. Se mungihlamule ku indla dokodela. Amhlamula karabo indlela le. Yeah, that vacuum aspiration, suction, whatever, that is a method that is used for termination of pregnancy. So kokiwa. Yes, maybe we must make it dramatic so that people can understand what happens. Because I agree with about theater. So there's a syringe with a cannula, which they then insert through the cervix into the womb, and then create a negative pressure and suck things out. I think maybe if we put it like, yes, yes. And so maybe if we put it like that, then people understand it's not like and that's why it's not something that you want to do. It's the law is there for exceptional purposes, not to be abused. Shibambulaki or hey dokotela DJ Brian riperile me vulavula mhaka yin'wana leyi ni khumbaka swinene ngopfu ni kombela tinomboro ta doctor inkomo loko va ri kona ka Facebook va nga hi nyika yona. Okay, Shivambu endla tani vhele famba ka website leyi nga laha hansi la ka screen laniwani ya www.hwcw.co.za ta kuma vuxokoxoko bya dokodela hinkwabyo. Un'wana mingiseri Emmanuel Sama, or is it possible to treat rigoni, and is it safe to treat it traditionally? Dokodela sweswo swi ta ku n'wina mi hlamula swo karhi xin'wana loko no mbutsa ku emali muni lentas mi nga ni hlamula sweswiwani hi yeleyo mhaka rigoni. Yeah, you know, loko wo teka vanhu va 10 va ku va na nyongwa i ku va vutisa ku va twa yini va ta ku byela swo hambana hinkwavo. Now I'm going to tread carefully ka mhaka ya this concept ya rigoni. Okay. Because kube mela ku hlamula dokodela kube njani? Yeah, no. Okay. I want to answer it. It's just that I want to answer it in detail. Yeah. So that you ngabui. Okay. in the olden days. Yeah. Loko n'wana a beburiwa a kumiwa kaya. Yes. And loko a kumiwa n'wana loko a ku beburiwa u xota swo karhi, u xota leswi hi nge i ti-clotting factors, ngati ya ku a yi swi koti ku endla ti-clots loko a ku beburiwa. Se loko a beburiwa a xibedhlele, the first thing lexi va xi endlaku even before va n'wi komba mani va n'wi tlhava injection i vitamin K. Yeah. That vitamin K yi pfuneta xivindzi xa n'wana ku xi producer leswi hi nge ti-clotting factors ku a kota ku tlota ku a nga bleed. Oh. Wow. Now loko a beburiwa a ri kaya, vitamin K a yi kona, leswi vulaka ku laha a nga ta va a khomiwe hi koho ku ya sala ku ri na a bruise. Oh.
that bruise is siya a color. Say, look, when a woman is in labor, especially look n'wana ata hi nhloko, xilebvu xa n'wana xi va xi khumbe xifuva so ivi part leyi ya la ndzhaku ya nhloko ku va yo yi nga rhanga. That part leyi ya nhloko hi yo yi chayisanaku na marhambu ya tinyonga until n'wana a huma ta mhani ka mhani. okay And loko a beburiwa, loko hi n'wi beburisa hi mavoko lawa hi khoma this part ya nhloko a kota ku huma. Se u va a ri na mark la n'wana wun'wana na wun'wana i mavoko ya n'wina ya tintiho ta hina. come on serious So mark liya hi mhaka ku loko a beburiwa hi tlhava vitamin K i bruise yi ta nyamalala. Se khale a yi nga ri kona vitamin K se bruise liya a yi kula ivi ku bleedela ndzeni ka nhloko ya n'wana. Oh man. Right? Ivi loko se ku bleedela ndzeni ka nhloko ya n'wana lexa xa xinhlokwana lexi fontanelle xi sungula ku tala ani se yes se hi xizulu va una vuvabyi bya nyoni right ivi va n'wi xavela murhi wa nyoni loko u ya hlaya u nga google ku murhi wa nyoni i ncini wu fana na Gaviscon a wu na nchumu. Ai até dogodela ai yeah. So rivala leriya a ri vangiwanga hi nchumu lowu nga ka xirho xa munhu wa xisati lexi xi scratchaku vana lava ivi va lova, because that's the concept ya rigoni ku ri ku na something ka munhu wa xisati xi fanele ku xi tsemiwa. Loko se xi tsemiwile hi kona nga ta kota ku kuma vana va hanya. Sure. Ka van'wani va ya va tsema na clitoris va hleketa ku i clitoris yi hala ku n'wana la ndzhaku. Unfortunately loko va tsema va bleeda Brian. Van'wana va ze va lova. A hi khale a ku nga ri khale hi vulavule, I think hi vulavule hi swin'wana swo taniya genital mutilation. Genital mutilation. I've seen people we have to transfuse but ku ri va bleedile almost about to die. Ouch. Hi ku na munhu loyi a nga teka xikaringana and they go into the vagina, they cut depending on how deep the cut is and the poor woman bleeds. Wow. Loko va tseme clitoris, now clitoris it's an equivalent of a penis ka munhu wa xinuna. When it bleeds ngeti ku pfuleke pompi. It doesn't stop. So me ani lwina anybody's believes yes lo hlamusela ku scientifically swi endleka njhani leswi va swi vonaku va nge erigoni. That's what it is, because the next question ni nga ta vutisiwa i ku loko munhu a onhakele hi ndzhwalo wa vanuna u kuma mavabyi ya tindzhaka na loko ve ku ya tiva yala swi twisisa i uyani dokodela mama ya tindzhaka a wu ya tivi i ta khumba siku rin'wani ka swi na mhaka ku na tindzhaka ku na makhume. Oh yes. Nkateko a hi tekeli xivutiso xa Nkateko Mashava dokodela va ri what causes severe headache, moody and bloated before menstruation takes place? Ku endleka yini? Is it sign of infertility kumbe no. It's low progesterone? No, it's called premenstrual tension. And that's caused by in nkarhi walowo a very high dose ya progesterone before the menses. And it can be sorted out by a number of things, including lifestyle changes, diet changes, and just a mind shift ya munhu. That's why munhu one was started different. They experience their periods differently. And the premenstrual tension
it's a sign leyi komba ku ti-period ti le ku teni. ma vulavula mhaka ya ti-periods dokodela kumbexana a hi tekeni xivutiso xa Ana Muchanga a ku dokodela swi endliwa yini ku ri munhu a nga voni masiku ya yena hi nkarhi lowu fanaka loko ri ku u ya hi ti-2 a ya hi ti-2 hi ndlela liyani swi va swi endlela yini ku ri ku va na ku cincacinca ka masiku hi ndlela yaleyo? Okay. In all African languages, Yeah. a month and the moon, it's the same word. Okay. Anel, a month and the moon is the same word. But a moon, cycle ya moon, it's 28 days. Yes. Loko bona full moon namuntlha, utatla ubona full moon 28 days later. Oh. Whereas, and n'hweti leyi nga na 28 days i yin'we ntsena i February. So menstruation, a menstrual cycle, can be 21 days or 35 days. Less than 21 days is abnormal. More than 35 days is abnormal. So loko ubona period ya we 21 days. Singendleki. Sorry. Sungandleka uyibona twice in a month. Oh. You go, yeah, you were landing, yeah, that's what this is. Yeah, okay. So your cycle, unless orna a 30-day cycle, it wait that later like 30 days, it on the same day. But otherwise, your cycle, your menstruation follows a cycle. It doesn't follow mweti ya calendar. Tatwala. Sutwa karela mos. Hadicha oke dokodela. Tsembo wo tatisa le sibika sivula. Or sivula ku ri 72 days in'wana na yin'wanyani vavanuna hi lo damakulu mantshwa. Aku dozeki namuntlha khetsa dokodela ku va vhele mi byele mhaka leyi ya muxaka loko ka siku ra namuntlha so u ri wa khensa ku ri hi vule mhaka ku ri 72 days hi wena n'wanyana ku lo dwa makulu mantshwa u ri wa khensa swinene ngopfu hi ndlela leyi kasi kun'wana nakambe a ku ri most African cultures believe rigoni exist especially in newborn babies. Are there Western methods to heal such? Moreover, does rigoni exist in baby skin? Tsemba a tlhela ku a twisisa mhaka liyani a mi karhi mi hlamusela le ndzhaku a ni sure ku ri na a tlhela ndzhaku yena dokodela mara ntonga mi se mi hlamurini swi tshamisekile. Yeah, I think hi hlamurile. Yeah. So Brendan Novela u ri no so mhaka ya ku pfala xivelekelo yi endliwa from which age? U lava ku tiva mhaka ya ku va munhu a teka xiboho xo pfala xivelekelo ku va ku ri a languti malembe mangani? Ku pfala xivelekelo I assume ku u vula ku a nga ha kumi vana. A nga kumi vana, ya. A ku na age. Swi ya hi ku munhu u ti byele ku u eneketile hi vana lava a nga na vona na. Yeah. Risk hi leyi. Loko u hatla u pfala ivi u ya cinca mihleketo. Hikuva a ni ri laha misaveni Brian wa swi tiva ku the only people who are allowed to change their minds i vanhu va xisati. We wa xinuna you can't change your mind. So that's why ko tala when loko munhu a ha ri relatively young. Yeah. A ku u lava ku sterilize a hi pfumeli. Not because I swi lavi but because ha swi tiva ku down the line vanhu va cinca mihleketo then it becomes costly. This thing it's not like u bohe fundzu ivi siku rin'wana u ta ya bolu. It's not that. So loko u se u ku no ni na 5 wa vana a na ha lavi van'wani hambi no khoma loto ni ku ni nga kuma xibazana xa vana a ni nge he va lavi then you can go and sterilize. Mukondeleli Mathiva ndizo zama amba Tshivenda hafha namusi uri namusi ro funzea ngo my DJ na dokodela especially kha mafhungo a rigoni ri khombela uri vha fhirise mafhungo kha vhudokodela hori
ro levuwa lun'we mani va ri va khensa dokodela mhaka leyi ya rigoni na mavona ku what wow kasi ke un'wana nakambe dokodela muthi wa nyoni hi xisweswi yoko hi xisiwe ngopfu hi mhaka ya muthi wa nyoni so Khensani Xiviti u ri na swi vangiwa yini dokodela swa ku munhu a jampa tin'hweti tinharhu a nga voni masiku ya yena ku ku endleka yini kambe onge hi kumbe nyana vhiki ri nga hundza mara hi ngo hlaya hi phinda dokodela va hlamula it's fine again it hormonal imbalances and but the most common thing is that thing ya polycystic ovaries whereby ukuma ku the imbalance ya the hormones yi create ku carpet liya in the lining ya xibelekelo yi nga formeki and loko yi nga that carpet yi nga ri kona ku nge vi na period ane xin'wana vanhu va vutisaka ku se loko munhu a nga yi nkarhini ngati liya ya kwihi se hi hlamurile ku a ku na ngati it's just the carpet sure no nge ni vona leyiwani va tala ngopfu va khensa mhaka leya rigoni mi nga yi tlhantlha khoni maximzi i mani kasi ayela loko yo ende loko vona ra vunharhu wa tiva pfuka hi sikwini vito ku ri na n'wi vona khoni maximzi ende lweyi a tirha ku na yena swi tiva ku ri u fa a tiyisisa mhaka swa ku ri u va ri na hina minkarhi yo tala kasi ke vo tala ngo va khensa mhaka leya rigoni n'wana kambe vhele tintswalo ntombi ya vahlavi khensi swinene ngopfu va khensini kasi ke n'wana kambe nomfanelo mbele i mambele ma ngu tsundzuka mambele va ku hayi vo va hlamele mhaka ya rigoni dokodela thanks Dr. Izanele nkwashu hi xizulu va ri hi bala hi bala kasi ke n'wana kambe va ri dokodela swi endliwa yini ku va swa ku ri khwiri ri va ri khomile kambe munhu a ya mahlweni a karhi a vona masiku ya yena dokodela i tinyiko makwakwa ku va ku nga ri masiku ya normal the first month or two ku nga va ku ri leswi hi swi vitanaka ku implantation bleed loko placenta yi sungula ku formeka ivi yi tisimeka yi tsingisela ka xibelekelo the subsequent ones ka van'wana ku nga va ku ri inflammation ka nomu wa xibelekelo kumbe la placenta leyi yi nga damarhela kona u nga kuma ku yi damarhele ka nomu wa xibelekelo rather than le ka roof ya xibelekelo se leswi hi swi vitanaka i placenta previa se loko yi tshame kwala ka nomu wa xibelekelo or a kusuhi na wona loko xibeleko lexi ka xi ndlandlamuka loko n'wana a karhi a kula placenta leyi na yo ya ke handzukanyana ivi ku tshama ku humanyana swi nga tani munhu a hleketa ku le nkarhini so ku endleka yini hi ti-pains loko a vona a karhi ku endleka mhaka leyi dokodela u va karhi a ri na ku twa ti-menstrual pains loko leti tolovela ko tala ti va ti nga ri kona loko va ri pregnant ti va ti nga ri kona loko ku va na pain hi si loko u bihe emirini u vona ngati ku va na pain u tsutsumela xibedhlele a wu foneli Brian a wu foni u tsutsumela xibedhlele because that's either if it's early pregnancy it means it's a miscarriage loko ri pregnancy se yi fambi yi ri kusuhi na ku u ya bebula then it may mean ku xi lexi hi vitanaka ku abruption la lexa yindlu ya n'wana placenta yi separate before you go into labor that's dangerous Immaculate nyele ita ku no my uncle anto ku na vula mina na kumbe vula n'wina dokodela swi nga endla vula hinkwerhu aku my uncle I'm with you ngifunde okuningi namhlanje ngiyabonga ivi un'wana loyi a nga fika a ba mavoko futhi nakambe aku hi hlamulekile ka mhaka rigoni haleluya Victoria Mbokota Mwena kambe nga khensa mhaka rigoni imali nga ri na Thembani Hlayisani Pine aku thanks for mhaka lewani ya ku va ya khomela swinene ngopfu for the most informative and vital information leyi mi nga nyika yona ka siku ra namuntlha dokodela va rigoni lavayani dokodela kumbexani a ku na leswi swi nga endlaka swa ku ri mhaka ku biha mirini swi nghotlisa dokodela ni rhandza ngopfu ku va swa ku va timhaka ta madyelo minkarhi yo tala na swi tiva ku mi nga va mi khomi hlamula kona ku ri ku na leswi swi nga hi pfunaka swa ku ri ntirho lowani wu tshamiseka
n'wana loyi a tshamiseka na swona swi va swi tshamisekile hinkwaswo manitwa loko ku ri na swakudya swo nge leswi fanele swa ku munhu a fanele a swi dya kumbe ku supplements leti fanele ti languta. Okay, a hi sunguli ka leswi nga endlaku munhu a va pregnant hi xipiti or una vanghana va ku huma Nigeria. Yeah, no, yeah, bahlali, yeah, a few of them in my Yoruba. Yes. And In fact, it's all Now, my Yoruba, but where they come from. Yeah. But Mtsumbula, they call it wild yam. I'm sure at all. I will have Mtsumbula Karindia. What are Mtsumbula Dogodel? Mtsumbula lia leswi i phytoestrogen, which means a plant estrogen. Swi ka yona ntsena vele swi swivulaka. Ka yona ntsena. Sure. So le a Nigeria ku na xidorobanyana xin'wana a hi mahahlo a hi mahala hi mhaka Mtsumbuleni. Yeah. So that's why hikuva khegula a va nga pfumeli ku vanhwanyana lava a va ri ka a childbearing age ku va dya Mtsumbula. Swi tirha matlhelo hinkwawo dokodela ka va xinuna ni va xisati kasi. It's an estrogen, so it won't work for the man. Okay. It's an estrogen, so yi endla ku vavasati va produce matandza yo tala, and that's why ku ri na ma-twins yo tala in the Yoruba tribe. So ku dya mani kasi Mtsumbula ku dya va xinuna kumbe ku dya va xisati? Ku dya va xisati. Oh, Ku dya va xisati. Okay, I love. The issue, the only person who produces 1 or 2 eggs per cycle was sad. Okay. Wanuna in 1 milliliter semen, there can be 10 million to 100 million sperms. Wow. So there's no need, any fancy thing. Itabula it magata mati matele pompini na kwa sukurungwa. And the effect there so na ka spermatogenesis. Right. Yeah. Now, so loko he stimulated the ovaries ta vanhu va xisati ku va produce matandza yo tala, especially vatsundzuka lava ni ngete vana swo fana polycystic ovaries va tsandzeka ku produce matandza. We give them those hormones that stimulate the ovaries. Okay. So the wild yam, teto, madumbi, and which got letting out these phytoestrogens, they end the same thing. They end exactly the same thing. Oh. So then we stimulate. All we can do is stimulate ku munhu waloye a produce matandza. Mara aya tshama ya ri kona n'hweti hinkwayo loko ri ri koho ri tshama 2 days. After 2 days ri fambile. Loko ri hava mbewu after 2 days ri fambile. So loko mbewu yi ri khimbini yi ri khimbali yi nga vuyi. A nge vi pregnant loko aya nwa maphilisi a tshama ri yexe. Right. So that's the first thing. Second, there's nothing that beats a balanced diet. And a balanced diet, if you eat swilo in their natural form, so processed, you extract more nutrients from that food stuff than loy luxury processed. And the rest is commercial things. I'm not gonna get into that unless they. But one last issue that we need to touch, which a lot of women experience, and they complain why ba be pregnant. Loko munhu wa xisati a ovulate kumbe a humesa tandza, kuna a pain leyi va yi twaku on the side ya ovary leyi nga produce tandza. That pain loko yi sungula as a sharp pain leyi tu tlhava hi nereta so they can point it hi rintiho. And then later on, after a day or so, yi sungula ku va dull, they can just point ku hi voko is somewhere there. And loko pain leyi yi ri koho for the 2 or 3 days yi va ku koho, baba va ri na discharge nyana yin'wana nge ti marimila nyana. Okay. The problem ya ku loko va ri na pain leya, then they avoid intercourse. And hi laha yi fanele ti vuya koho. And that's where she would be able to fall pregnant. What?
Shoo, dokotela. So that's really that's why you see lockdown created a lot of infertility because Yeah. people had nothing else to do. Yeah. So na Christmas loko magayi se abuyile hi kombela ku vanhu va nga rivali ti-contraceptives hi ku loko wo chuluka a ti nge tirhi Oh. Yeah. especially le ta maphilisi Se loko a u ti teka fanele ti absorbiwa loko u teka ti-antibiotics ku endleka yini dokotela? same thing u Yeah. fanele nkarhi lowu teka ti-antibiotics use condoms that's Oh. why ni ku use both things hi nkarhi wun'we it's called double dutch then you are safe. Xivutiso lexi leyi nyana dokotela kumbe hi nga pfala hi xona ni xomba i swi tikomba swi tele ngopfu swivutiso swa namuntlha real nzima or can severe period pains interfere with your eggs being fertile to an extent that you are not able to give birth? Moreover, how can one heal period pains and what is the cause? Okay. Period pains, I think ihlamuserile area on kuti kambirhi kuna the normal period pains kuna the abnormal ones. The normal period pains ti va koho ka lava va nga si tshama ku va bebula n'wana normally hayi hi season. Once a kuma n'wana ka hi 1 a bebule normal nomo lowu a xivelekelo wa pfulekanyana so xiveleko la xa ha squeeze ngopfu ku humesa carpet liya. Oh. Yeah. Now, so that one gets sorted out in childbirth. Leyin'wani ya abnormal u fanele u kuma ku what causes the period pains. Yeah. Is it infection in the tubes? Is it endometriosis? Is it ovarian cysts? Inchin and ulapha sure. Yeah. A swi pfuni ku teka maphilisi ya ti-pain ntsena. Ka vana lava ha ri ku vatsongo lava va karhataka hi xilumi and we can't really help them much. Kuna maphilisi va nga tekaku and u sungula ku ya teka before ti-period ti sungula. U nga teki loko se ti sungurile ku late. Before ti sungula and continue taking throughout. Because we don't want to interfere with the hymen, especially in the young ladies who are still virgins. So we don't go and do strange operations there. Because ba Brian ba ta lose to home. Oh. Kambe leya ya mhaka ya rimbewu mi ze mi nga yi hlamula mara ni twa loko mi hlamula siku leriyani a mi nga lava ku vulavula ngopfu hi yona mara swa kota ku ri loko ni lava n'wana wa ntombi ni swi endlisa ku yini loko ni lava jaha swa koteka kumbe i ku tirha nongongulo? Matandza ya munhu wa xisati i ti-X chromosome ntsena. Hala kun'wana ti Y. Mbewu ya xinuna ku ta X kumbe Y. Okay. So Y yo endla ku n'wanuna, X yi endla wansati. So lo a decide ku n'wana i wa xinuna kumbe wa xisati i wanuna a hi wansati. Hi ku endla yini? Hi ku which sperm was carrying which sperm was the fastest to reach the egg? Was it the one lexi xi ri na X chromosome or was it the one lexi xi ri na Y chromosome? Now, loko va endla assisted reproduction, and maybe we'll speak about this later on for when everything is damaged, what do you do? Yeah. They can be able to wash the sperms and be able to separate Y and X chromosomes. And then use and fertilize those so that you can have men. But the reality is that we it's like you're starting to manipulate. DNAs. And we're trying to say in certain cultures like in India, balava na vafana ntsena se a hi swi loko se ku ri na vafana ntsena va teka kwihi va teka kwihi ku va teka kwihi ku mi tlhela mi complaina loko se va jika va hundzuka homosexuals. You see, so the issue is gender selection. Yeah, it's not a medical issue. Okay. It's an ethical and moral issue.
and lokuwendle a bit of biology and understand the stories that Mendel and how gender selection occurs and how cell division occurs and how meiosis occurs naku the chromosome dihlangana njani. You will then understand the world is generally has got more women than men just out of genetics without doing anything. And beyond that, after that, the rest of the thing is that men die in war because they play funny games, they take risks unnecessarily, and all of that. Dokotela i va nyike 1 hour liya na 6 minutes fika swi swa mranto onge xivutiso lexani xa kulani mhlongo kumbe nga xi teka kwa xivutiso xana xo hetelela va ri ti-acid ta ti-soft drinks leti hinkwato kumbe xana ti-environment temperatures yi nga endla ku ri munhu wa xinuna a va na a weak sperm count ke? What generally would create that, yes, the diet that you eat contributes to the health of the sperm you produce. But the most important thing, it's the heat in the scrotum. Oh. Yes. That's why the ovaries, they're inside, the testicles, they're outside because they have to operate at a lower temperature. So if you wear tight underwear, or drive a truck kumbe taxi utshama henhla ka engine utshama kuhiseni uhlamba abavini wa tichelela mati ya hisa ngopfu, your spermatogenesis is affected. Wow. Lava tirhaka kwa timayini ka ti-furnace and all of that, it's a real risk. And that's why ku va xinuna vasati va lava bavhu kamareni, va xinuna va hlambi shawareni. Yeah, very observant. I guess I said go dokotela i va nyikini 1 hour liya taniloko va tshembisile vheko ra munhu rin'wana na rin'wanyana hi ta va nyika vhele awara leyiwani vhele namuntlha hi hundzise na hi minete ta nhungu hi ndlela leyiwani. Dokotela hi hlangana vhiki ta kambe pfala rini hi ta vulavula vhiki leri taku ku nga yingiseli munhu i ti 24. Ya mi right ngopfu ku nga yingiseli munhu ti 24 a va hi wisa magayisa va lava nga na infertility va vona ku va yi treatisa kwini loko va ri kaya hinkwavo. Dokotela i khese nkarhi wa n'wina mativana swo ya tlhela hlangana lembe ri taku swi ri swi lava ku hi ta hlangana hi January kumbe hi Sunguti. Ta boreka njhani mi ta kuma ni tshame kwala ni ri 1 manjeni i nge va ri kona dokotela a va ta va karhi va hi byela leswi sala ya kuma ti-rights ta tinsimu hi tlanga tinsimu. Kambe swi nga lunga vativa dokotela va ta va hi khese ngopfu mhaka leyi nga ta na yona laniwani ka mhaka ya ku va swa ku ri dyondzisa vanhu mi languta leswi vanhu va langutaka xiswona hi ndlela leyiwani ka Facebook page leyiwani swi va swi hlamarisa hi ndlela yin'wana yo hlamarisa swinene ngopfu lero i mhaka leyi va kombaka hakunene vhele yi le ku cinceni ka vutomi bya vanhu hi tlhela futhi vanhu va vuyeriwa swinene ngopfu. Ni khensa na nkarhi wa n'wina na swi tiva ku ri swi tele ngopfu mi nga swi endlaka hi nkarhi wa n'wina lowa kambe awara nkarhi wun'wana wo tala swinene ngopfu loko u lava ku hlayelela hi mhaka macheleni mi nga va mi endle mali yo tala swinene ngopfu kambe mi teka nkarhi wolowo mi ta fika mi tshama na hina mi hi dyondzisa madamu man'wana na man'wana van'wana va hina manjheni hi tiva na marito man'wana ma xilungu ma tika swinene ngopfu lama hi nga ya tivi ku sunguleni. Ha khensa ma tiva na mi mutswari wa kahle swinene ngopfu ni tshemba na vayingiseri na lava langutaka channel leyiwani kumbe xani kwala ka Facebook va karhi va swi twisisa ku ri leswi swi vulaka vhele i mhaka yin'wana ya ntiyiso swinene ngopfu. Dokotela lembe a ri vi kahle mi tlhela futhi mi dya na Mary Joseph ya kahle swinene ngopfu i ta hlangana lembe ri taku hi 2021 ha khongela leswaku ri hakunene xikwembu xi veka voko henhla ka n'wina leswaku ri mi hlayiseka minkarhi hinkwayo ni le ka ntungu leyi nga kona va nhlayanhlaya karhi ti ya henhle madamu siku rin'wana na rin'wana vhele tolovela hi mhaka namuntlha vulavula hi mhaka 10,000 leti infections ta COVID-19 yi nhlayo le henhla dokotela loko wa ha kuma u hanye u tlha u hlakarhela futhi swi va ku ri xikwembu xa ha swi rhandzini leswaku ri u va kona ka leyi misava na ngopfungopfu na ntirho lowu mu endlaka dokotela ha wu vona a hi wu tekeli hansi hi khensa swinene ngopfu nkarhi wa n'wina mi hi khensela na va ndyangu ku ri anake nkarhi lowani mi vaka na hina a mi fanele mi va mi tirhiseni mi ri na ndyangu kwahala kaya ha khensa swinene ngopfu dokotela a xi tekeli hansi sweswo inkomu swinene vanana na khisimusi ra kahle swinene ngopfu mi tlhela futhi mi va na ndovinjara yo tshamiseka swinene ngopfu dokotela. Enkomo Brian, ta vulavula hi
birthday ya wena 1 ta January. Goes there. Isona. All right. Kasi ke ke famba mina ndlela leyiwani fambile Dr. Mbokota va lava va fambile na vona. Peace, love and happiness mnyamasi ingqeche makhona nkonzo akhensa swinene ngopfu mativana a hi hlanganeni lembe leri taka loko hi tata futhi hi wena kambe hi mhaka leyiwani ya The Health Talk with DJ Brian na Dr. Mbokota kwala ka Facebook. Ankhensa swinene ngopfu ni n'wi voni nan'wana a te u hi langutini a suka a ri na hina a hi languta suka a Zimbabwe ni n'wi rivelela endzhaku nyana kambe ni n'wi voni ni n'wi tekela enhlokweni swinene ngopfu a ni n'wi postini laniwani ka stream laha ka screen vhela karhi hi vona ku ri na ku endleka yini hi ndlela leya a hi languta kusuka a Zimbabwe ankhensa swinene ngopfu va tele ngopfu mativana hamkhensa nge ni mavona K na vona mayina mavunda na khensa xavangu no mvula na khensa n'wana kambe real nzima client vela a hi buza xivutiso xa wena Omega Bambisa khensa Brenda Novela ankhensa na n'wina hinkwenu no mfanelo Mbele Mambele ankhensa swinene ngopfu Mambele kasi ke n'wana kambe Shila Nkwinika ankhensa n'wana kambe Ruben Zita na malongo ri na Tonio Ngulele ankhensa swinene ngopfu kasi ke Solomon Themba ankhensa swinene ngopfu na n'wina hinkwenu mi nga va mi ri na hina eka siku ra namuntlha amboji bakele loyiwani Soul Mzamani but Soul minjhani vhela ku va ri kwala ka Bahahla va ri Bahahla kwala vanhu Zuneke Olga Sambo na kubona mvele Basil Makombe Basil kunjani mfethu akhensa swinene ngopfu Basil Makombe kusuka Basil Makombe wa movement all right yes the movement band the late Minister Collins Chavani man Basil Makombe ule kwini Basil are you in South Africa kumbe ule Zimbabwe ani sure swinene ngopfu kasi ke n'wana kambe vele emani loko nga ri na Karabo Ramolefu ankhensa swinene ngopfu na n'wina hinkwenu a mi ri na ka siku ra namuntlha Joseph Ngobs na nkhensa bafethu a hlangana misuka radio between 5 na 9 o'clock eka Mngalo FM kusuka mina mnyamasi ngqeche bakho konto ninge peace love and happiness mativana ankhensa seketelo mi komba ka wona nga rivali ku ri video leyiwani kumbe vuhaxi lebyiwani bya straight eka YouTube channel ya DJ Brian loko ri ku hupini u nga yi kuma la ka DJ Brian channel eka YouTube vele endlela leyo ankhensa seketelo lomu nga komba wona mhaka lawo hleketa ku ri kumbexani mhaka yin'wana yintsongo swinene ngopfu kambe ti komba ku ri hey vo tala va n'wina vhele mi tsakerile vo tala va n'wina vhele mi tikomba mi rhandza swinene ngopfu hleketa kumbexani ku tiva mhaka yintsongo nyanje kambe ke a khensa swinene ngopfu ku na van'wana va tshembisa ku va ta ku sponsora nongonoko kumbe ta va yena vona ka lembe leri taka vhele hi twa ku ri na ku humelela yini vhele na wena kota ku sponsora nongonoko famba laha ni inbox a vhele ka DJ Brian Facebook Twitter na Instagram DJ Brian hinkwaswo ka swona vhele kumbexani hi nga hlangana hi vulavula swin'wana hi ndlela leyi kusuka Ukraine are you serious vhele Ramolefu are you in Ukraine hikunene all right anyway khesini bafethu kusuka mina the peace love and happiness khale ka ri milela mina wisi bye bye